y a quand même cette idée que quelqu'un qui a été un prédateur pour des enfants, ben, finalement, s'il va en Afrique ou s'il va en Amérique latine, c'est pas bien grave, c'est criminel. And the victims number tens of thousands, marked with scars for the rest of their lives. We've arranged to meet a former American priest, Patrick Wall. Since the 1990s, he has been a close-up witness of pedophile scandal. Joined the monastery as a very idealistic 20-year-old and thought I was going to be a monk, a priest, and unfortunately it didn't work out that way because so many sex abuse cases came forward that I ended up actually being ordained early to go work on and follow sex abusers who were being withdrawn. And at that point, at the age of 32, I had to make a moral decision. Am I going to support this institution? You know, am I part of this, or do I have to find a different path? And that's when I chose to take a different path and to help survivors. Since then, Patrick Wall has become a whistleblower, an expert called on to testify in over 2,000 cases of priests accused of sexual abuse. According to him, the Catholic Church has developed a system to exfiltrate pedophile priests. That's the same pattern we've seen in Australia. It's the same pattern we've seen in the United States. It's the same pattern we've seen in Canada. It's the same pattern in Ireland, in England, in Italy. It's honestly, it's in the DNA of the Roman Catholic system. And I like to call this the geographic solution. So what the bishop needs to do then, he finds out that the priest is a perpetrator. And then at that point, he simply moves him to a different spot where the previous scandal is not known. And if it's not enough? You move him outside the country. That's the geographic solution. You can move him from continent to continent as long as he can speak the language that is needed. It looks legitimate, and so he's going to be accepted without question. That's where the danger comes in. An anonymous source would provide us with proof of the geographical solution described by Patrick Wall. One evening, we received dozens of internal documents from the community of St. John. 500 brothers present throughout the world. This French community is highly controversial. It has the highest number of priests found guilty of pedophilia in recent years, 3 since 2012. And there are thought to have been more cases of sexual abuse. It's all there in black and white. As we turn the pages, we get a strange feeling. The community seems to have become a master in the art of the international displacement of priests suspected of sexually abusing children. Among the pile of documents from the community of St. John, one recent letter draws our attention and sends us rushing to the airport. Here's the letter, signed by a high-ranking church official, this archbishop from Cameroon. He wrote to the head of the community of St. John, having decided to exclude from the diocese several St. John priests. He explained himself. Reverend Brother, some brothers of St. John got themselves into situations of extreme gravity. The brothers in question were about to be hauled in front of the courts, at a risk of dirtying the image of our church. I used all my weight to make sure this did not happen. What had these French priests done to incur the wrath of an archbishop? In Cameroon, a mostly Catholic country, the community of St. John is an institution. The brothers run one of the biggest high schools in Yaoundé, the capital. But in Bertoua, in the east of the country, the Brothers of St. John have left town. Until 2014, they oversaw this cathedral, the biggest in the region. We go to see the Archbishop, the one who asked the St. John priests to leave. Where is
Monsignor Atanga, one of the African representatives at the Vatican. Ok. Interview de Monseigneur Atanga. Moi, je voulais vous montrer une lettre. C'est vous qui l'avez adressée au prieur général, Thomas Joachim, et vous dites dedans, vous parlez des frères en disant que certains frères s'étaient mis dans des situations d'une extrême gravité et que les frères mis en cause étaient sur le point d'être traînés devant les tribunaux au risque de ternir l'image de notre Église. J'ai pesé de tout mon poids pour qu'on n'en arrive pas là. Est-ce que vous avez essayé de cacher les faits pour pas que l'Église soit ternie, que l'image de l'Église soit ternie? Non, moi je ne cache jamais les faits. Vous n'avez rien caché? Moi je ne cache rien. Mais ça veut dire quoi quand vous dites, vous, ils étaient sur le point d'être traînés devant les tribunaux? Je ne voudrais pas commenter cette lettre. Donc là, maintenant et cette lettre ne devrait pas être là. We tried to dig deeper, but Non, je ne commente pas la lettre. Je ne dis rien là-dessus. Non, je ne commente pas. C'est pour ça que je dis que je ne commente pas. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Donc là, pas de commentaire? Aucun commentaire. Bon, d'accord. Vous ne devrez même pas avoir cette lettre. Je ne devrais pas avoir cette lettre? Cette lettre c'est une lettre confidentielle, donc... Merci à vous. Yeah? yes, thanks for your precious comments, Your Grace, but they weren't exactly helpful. At the Cathedral of Batua, we'll discover the reasons why the St. John brothers hurriedly left town. Another alleged case of pedophilia. The sexual abuse of a number of boys. For 3 days, we try to find these presumed victims. In this city, where the Catholic Church is omnipresent, it's hard to broach the subject. Finally, we find one of the kids who was supposedly abused by the priest. Today, he's 15. Quel âge vous aviez à ce moment-là, vous? À ce moment, j'avais 12 ans. Il dit que non, c'est un homme de Dieu, il veut prêcher dans le monde entier. Et si un pacte avec Dieu serait un homme de Dieu, que les hommes de Dieu, c'est comme ça qu'ils sont, ils seraient bien. Il dit que bon, il n'y a pas de problème. We show him one of the community's internal documents that we managed to procure, the mugshots of all the St. John brothers across the globe, 508 in all. Plus lui, oui, le père Emmanuel, c'est. This priest had indeed been posted in Pertua. Il a abusé de moi. Combien de fois? Il a abusé de moi 4 fois. Ça s'est passé comme ça auprès de plus d'1 mois. Il m'avait menacé que si je parle à quelqu'un, il risquerait de mourir ou de devenir fou. C'est un secret de l'Église. On ne doit parler ça à personne, ça doit rester entre nous. Et j'ai signé un pacte maintenant avec Dieu. Un pacte de silence? Oui. After a few weeks, the boy finally admitted everything to his parents. They immediately went together to the Pertua law courts to file a complaint. But here, nobody touches the church. Moi-même, personnellement, j'ai vu le procureur de la République, on a passé plus d'1 heure. Il a appelé même son substitut. Son substitut est venu, il a répété la même chose. Les prêtres ne sont pas justifiables. Ça veut dire, en l'occurrence, qu'on ne peut pas poursuivre les prêtres? Oui, on ne peut pas poursuivre les prêtres. C'est comme ça qu'ils ont dit que bon, c'est porter plainte contre l'Église catholique. In Pertua, the justice of men seems to serve men of God. We have an appointment with a civil servant inside the Ministry of Justice. We film discreetly. She confirms the closeness between the church and one of the top judges. C'est ma poche d'église, c'était vraiment ancré dans l'église. Elle a quitté les prêtres. Donc quand l'affaire explose, la magistrate du tribunal a tout fait pour agir discrètement. Discrètement, c'est l'église. Sur les dossiers très délicats, surtout avec une expatriée. On a caché. C'est passé comme ça, inaperçu. Ça m'a fait mal, non? Ça m'a fait mal, mais comme monsieur rien dans le maillon, ma voix ne peut pas compter. The civil servant gives us an excerpt from the victim's testimony. The name of Father Emmanuel appears nowhere. Instead, he's merely designated as le prêtre, the priest.
En tout cas, le nom du prêtre n'apparaît pas dans l'enquête, quoi. Le nom du prêtre, on n'a pas dit, mais moi je le connais. Le prêtre c'était Emmanuel. Le prêtre n'a jamais été poursuivi. On l'a même pas inquiété. Before leaving Bertua, we meet another presumed victim. He too picks out Father Emmanuel from the mugshots. C'est lui. C'est lui qui vous a abusé. Oui. Where is Father Emmanuel now, the French priest accused of sexually abusing at least 2 boys? Among the community's internal documents are the postings made in 2016. Since being expelled from Bertua in Cameroon, Father Emmanuel appears to be in Bologna, in Italy. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à Bologne, aéroport Guglielmo Marconi. C'est le cheval, c'est les frères Saint-Jean. We wait for the father outside the priory. After a few hours, Branche ton micro surtout. he finally shows up. We film discreetly. Père Emmanuel, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, Martin, Mathias. On vient vous voir par rapport à Bertois, en Afrique. On voulait savoir pourquoi vous étiez parti, on est journaliste. On travaille pour la télévision française, France 2. Qui avez-vous rencontré là-bas? Un jeune garçon, pour être très précis, qui vous reconnaît parmi toutes les photos des frères Saint-Jean comme étant son agresseur pour viol. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce que vous reconnaissez ces faits-là ou pas? Non, c'est complètement faux. C'est une histoire qui a été inventée par l'évêque. Par l'évêque sur place? Oui. D'accord. Dans quel but? Qu'on parte. Donc il a demandé aux jeunes gens de mentir. Il s'en est servi. Il s'en est servi. Il nous a fait chanter avec ça. Donc c'est un complot. Il s'est servi de ça pour... Comment expliquer cette lettre, alors, du frère de l'archidiocèse de Bertois, donc de Atanga, Joseph Atanga, le fameux archevêque? Les frères mis en cause étaient sur le point d'être traînés devant les tribunaux au risque de ternir l'image de notre Église. Sur le point. Oui. J'ai pesé de tout mon poids pour qu'on n'en arrive pas là. Comment cet archevêque, d'un côté, vous accuserait, et de l'autre, pèserait de tout son poids sur la justice locale pour pas que vous soyez suivi? Fais croire. C'est assez subtil. Very subtle indeed. Children are manipulated by the Archbishop. But Father Emmanuel offers another explanation. Comment vous expliquez que 2 jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas, vous reconnaissent sur plus de 500 photos de prêtres de la communauté Saint-Jean, en disant que c'est ce monsieur-là qui nous a agressés sexuellement? Pourquoi est-ce que 2? C'est difficile à dire parce qu'ils sont tous les 2 un peu simplets. Je vous dis, c'est quelque chose de juteux. Il y en aura peut-être malheureusement d'autres. Ils cherchent de l'argent. Est-ce que vous avez été inquiété par la justice française ou la police française? Est-ce que vous faites l'objet d'un procès canonique ou pas du tout? Non. Il n'y a aucune... Il n'y a rien, en fait. Ça n'a rien passé. Il s'est rien passé. According to Father Emmanuel, nothing happened. But why then was he shipped out of Cameroon when he could have been posted to another diocese in the country? In Bologna, his new superior explains. He doesn't know we're filming. Des mesures ont été prises. Quand vous dites des mesures ont été prises, il n'y a pas de mesures. Des mesures, il a quand même changé de lieu, non? Ah oui. C'est pas des mesures, c'est quoi? De toute façon, ce que je peux vous dire, c'est quoi qu'il en soit, ici, il n'est pas en contact avec des mineurs. Vous prenez quand même des mesures de prévention, au cas où pas. Non, il est dans une situation qui, en tout cas, de facto, ça met à l'abri. Vous voyez? So the community of St. John shipped Father Emmanuel off to Bologna so he wouldn't be anywhere near any kids. But when we leave the priory, 2 posters catch our eye. Teatro San Salvatore and Teatro, a theater inside the priory. Tiens, regarde. It's then that the penny drops. T'as la communauté Saint-Jean qui est là, même à la même adresse, au numéro 1. Et juste là, t'as le théâtre San Salvatore, qui est spécialisé dans l'éveil au théâtre pour les enfants de 6 à 10 ans, de 11 à 13 ans.
et de 14 à 18 ans. Donc, quand il nous dit qu'il n'est pas du tout en lien avec des enfants, peut-être pas dans l'église, mais à la même adresse, au même prieuré, dans les mêmes couloirs, il y a des enfants qui passent